جو خصوصی حیثیت ہے وہ 1950 سے چلی آ رہی ہے. 1948 میں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ جاری تھی تو اقوام متحدہ نے اس شرط پر جنگ بند کروائی تھی کہ کشمیری عوام کو ان کی امنگوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے گا. ہندوستان کی ہٹ درمی خطے میں امن کے لیے مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہے جو کہ کسی بھی وقت خطے میں جنگ کا نشانہ ثابت ہو سکتی ہے. 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی باوجود کشمیر کا تنازع ابھی تک حل طلب ہے. حق خود ارادیت بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے. ہندوستانی حکومت مسلسل ان حقوق کی خلاف ورزی کرتی آ رہی ہے اور پوری کشمیری قیادت 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے اپنی ہٹلر سوچ کے تحت کشمیر کی جو اقوام متحدہ کی قراردادوں بین الاقوامی انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 370 کا خاتمہ ہندوؤں کو زمین پر آباد کرنے مال کرنا چھوٹ دینے جیسے اقدامات کے لیے کیا. آرٹیکل 370 کشمیری کلچر اور خصوصی حیثیت کا آئینہ دار تھا جس کو کہ آبادی کے تناسب کو بدلنے کی ناپاک سازش کی گئی ہے. کشمیری نوجوانوں، بزرگوں، خواتین اور بچوں کو مسلسل جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کا آپ نے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی ساری ذکر بھی کیا. پچھلے 1 سال بھارتی درندہ سکھ فوج نے پورے کشمیر کو جیل میں بدل دیا ہے. مواصلاتی نظام بند ہے، لوگ اپنے گھروں میں مسحور ہیں، یہاں تک کہ جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہ ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر ثالثی کی پیشکش کی جس کا پاکستان خیر مقدم کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کوششوں میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ زیادہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے اس پر کام کر رہی ہے اور پوری پاکستان کی 70-72 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے اپنا کشمیر کا جو موقف ہے اس کو بہتر طریقے سے پیش کیا ہے. پاکستان کیونکہ روز اول سے کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے پرعزم ہے. کشمیر میں امن ہی سے خطے کا امن مشروط ہے. اقوام متحدہ کی خاموشی اور کشمیر میں مودی سرکار کی ہٹ درمی سے انسانی حقوق کی پامالی کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے. ظلم و بربریت کے یہ اچھے ہتھ کنڈے کشمیر میں جاری جدوجہد کا راستہ نہیں روک سکتے. اقوام متحدہ کو چاہیے کہ عرصہ دراز سے جاری کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور کشمیری عوام کو ان کی امنگوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے. پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی سطح پر ہر طرح کی حمایت جاری رکھے گا کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے. تھینک یو. Thank you, Ijaz sir. Now I'll go to, I see Ali Zafar Sahab has joined us. Salia, can you see? Yes, he's with us. So Ali, can you please unmute Ali Zafar? Yeah, can you, I'm handing over to Ali Zafar Sahab. And I've seen Ahmed Qureshi had joined us also, our other panelist. So can we go to Ali Zafar Sahab? What's the issue? Hello? Ali Zafar Sahab? Can you please unmute yourself? Can you hear me now? Yeah, now we can hear you. I'm handing over to you, Ali Zafar Sahab. Just a brief introduction. Syed Ali Zafar Sahab is chairman of Insaf Lawyers in Pakistan. He's also former Federal Minister for Information and Broadcasting. He is a barrister of the Supreme Court, a known human rights activist, and he was also the president of the Supreme Court Bar Association of Pakistan, and he is vice president of Human Rights Society of Pakistan. So I'm handing over to you, Ali Zafar Sahab. Thank you very much, Ji. I'd like to start off by first examining the case of Pakistan and India in a nutshell. کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اس لیے because I see کہ
there is a conflict here between two principles. One principle, which is the right of the people, and the other, India's case, which is based on illegal occupation. So India claims that there is a questionable letter from Raja Hari Singh, and the entire case is based on that letter, which amounts to illegal possession and annexation now of a territory that does not belong to them. Pakistan's case, on the other hand, is based on principles of self-determination. And we are supported in this principle by not just the world community, but also a UN resolution in the 1950, resolution number 51. We believe that in today's world, and history has proved it to us, that the principle will always win against arms and boots. Or that is the reason, because India does not have a legitimate case in Kashmir, कि ये human right abuses जो हम देख रहे हैं of unparalleled proportion, वो इस वक्त कश्मीरी हमारे भाइयों और बहनों पे जुल्म सितम हो रहा है उनके जरिए. Hardly there is a house in Kashmir that has not felt it. The list of physical abuses, अगर मैं आपको करूं शुरू, तो unimaginable किस्म की abuses हैं, unprecedented. I don't see a history of the world जिसमें इतनी sustained 70 साल से sustained human right abuse होती रही है. Let's start with number one. Sir, can you switch your video on, because we're not getting your video? Sorry. Achha, I'll try and do that. But meanwhile, continue, please. Oops. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Only your video is not coming on. You haven't switched your video on. I'm trying to get that. Let me try and. But just continue, I think. Otherwise, on hoti hai ya nahi hoti, because right. At least they're hearing you. So, let's start with the first and basic human right, जो है right to life. They are abusing it right, left, and center by shooting at sight, through fake encounters, extrajudicial killings. There are reports of the Amnesty and of the UN where they're saying that there's 6,500 mass graves, deaths in custody, torture in custody, use of excessive force, pellet guns मारते हैं, blinding कर रहे हैं, right, left, and center. Their detention is without parallel. There is no limitation of how long you can detain. There is no trial available. Rapes cases are being reported and now are documented. The molestations of women, the attempt at dehumanizing, no access to courts, blackouts, lockouts, internet not being available now for historically long time. These are just some of the instances of physical abuses. And the worst is that this is supported by law and by the government. The government instructions are there that nobody is to be prosecuted for human rights abuses in the security personnel. The largest presence of armed forces is there, and they are all protected by what they call the Armed Forces Act 1990. ये जो Armed Forces Act 1990 है, इसका Section 7 ये कहता है, and it gives extraordinary powers. It gives them power to shoot at sight. It gives them power to destroy structures. And then, worst of all, it says that they are protected against
human right violations by law. It is a virtual immunity, and not a single case of prosecution has taken place jahan a rape or a extrajudicial killing or a torture in custody has been tried. There is total denial of justice for 7 whole decades. So what is it that the world community needs to do now? Let me conclude by saying what, in my view, is the requirement. I think the Prime Minister of Pakistan has very ably raised the matter before the UN, and the Minister for Human Rights, Madam Shiri Mazari, I think her voice is loud and clear. There's the UN Charter, there is the resolution number 47 of 1948, there are UN resolutions of 91 and 122, there's the Universal Declaration of Human Rights, there is resolution number 61 against genocide. So we need to call upon the UN to direct India to withdraw its military and hold a plebiscite on the basis of just simply these human rights violations that are taking place, which are all listed. So in the end, I pay homage to the brave people of India, and I thank you, madam, for allowing me this opportunity of actually speaking on this very I valuable. think you meant the brave people of Kashmir. People of Ali Kashmir. Zafar sir. Haji, people of Kashmir. That's right. Sorry. I mean, I pay homage to the people of brave people of Kashmir who have stood against the terror that has been wielded upon them by India. Thank you, Ali Zafar Saab. And now I would request Ahmed Qureshi, who has already joined us. Ahmed, the floor is yours. You're muted for some reason, Ahmed. Yes. Yeah. I'm sorry. Thank you very much, Dr. Mazari. It's an honor to join you under your leadership. You're doing a great job at the Ministry of Human Rights. और हम पहली दफ़ा इस तरह से इस मिनिस्ट्री को मुतहरिक दिख रहे हैं. पहले भी बड़े लोगों ने काम किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन I'm really very glad to see social media के ऊपर बड़ा buzz चल रहा है इस वक्त Human Rights Film Festival का. So it's really a great work, and अवैस साहब को यहाँ पे देख के, इजाज़ मसीह साहब और सईद अली ज़फ़र साहब जो है. So I'm very honored to be part of this panel. Dr. Sahaba, मैं I'll be very quick, और मैं कश्मीर के ऊपर जो है बहुत सारी बातें हैं, तो एक या दो बातें बस मैं क्विकली करना चाह रहा हूँ. पर्सपेक्टिव्स कश्मीर पे मुख्तलिफ हैं, कुछ पेसिमिस्ट पर्सपेक्टिव्स हैं, कुछ ऑप्टिमिस्टिक हैं. मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक की तरफ जाता हूँ, और इस हवाले से मैं 3 या 4 बस पॉइंट्स आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ. एक तो ये है कि बहुत सारे यानी कि हमें जो आपने खुद अभी अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि किस तरीके से जो एक शिफ्ट की तरफ आपने इशारा किया, इंटरनेशनल मीडिया, हमने देखा था कि तकरीबन 40-50 साल से एक इंटरनेशनल खामोशी, यूएन रेजोल्यूशंस जो आए थे कश्मीर के ऊपर, उसके बाद एक खामोशी हो गई थी, और उसके बाद से हम नोट कर रहे थे कि कोई कश्मीर पे बोलता नहीं था. ये खामोशी जो है, आपने भी अपने किसी एक स्टेटमेंट में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे शायद उसकी तरफ इशारा किया था, अगर मुझे सही तरह याद है, कि 2016 बुरहान वानी का जो वाक़या हुआ और बुरहान वानी की शहादत जो है, 2016 के बाद हमने फर्स्ट टाइम यूएन को देखा कि वो अपनी खामोशी तोड़ रही है. और पहली मर्तबा ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो सालाना और जो हर सेशन के अंदर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी जाती है, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के मोस्ट अर्जेंट इश्यूज जो हैं वो लिस्ट किए जाते हैं. और 2016 के आखिर में भी जो अर्जेंट इश्यूज थे वो वही थे, ये शाम की जंग है, यमन की है, रोहिंग्या के इशू है, उस वक्त यूक्रेन अभी भी फ्रेश था, यूक्रेन के जो मसाइल थे, और दूसरे और पैलेस्टीनियन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थे. तो ये इश्यूज तो ऑलरेडी लिस्ट में थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम यूएन ने सितंबर 2016 में कश्मीर को इस लिस्ट में ऐड किया, जो कि उस वक्त जो है हमारे कुछ कश्मीरी एक्टिविस्ट बताते हैं
کہ ان کو کافی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے اس وقت اٹھ کر ہینڈ شیک کیا اور کہا کہ یو ہیو فائنلی ارائیوڈ. مطلب یہ کہ اتنے سالوں سے آپ لوگ کشمیری ایکٹیوسٹ اور پرو کشمیر ایکٹیوسٹ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز جو کام کر رہے ہیں وہ کوششیں کر رہے تھے کہ کشمیر جو ہے وہ انٹرنیشنل ایجنڈے پہ آئے, اور اس کی نشانیاں یہی ہوتی ہیں کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کے جو لسٹ آف ارجنٹ ایشوز ہے اس میں کشمیر کا ذکر ہو اور دیگر دوسرے فورمز کے اوپر. تو یہ واقعہ فائنلی پرنس زید راد الحسین اس وقت جو ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس تھے سپٹمبر 2016 میں, انہوں نے کشمیر کو اس میں ایڈ کیا. اینڈ وی آر آل ویری ہیپی اینڈ ویری گلیڈ کہ یہ ابھی تک برقرار ہے UN کی یہ والی پوزیشن. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ فور دا فرسٹ ٹائم UN نے جو 2 رپورٹس جاری کی تھی. لیکن جیسے کہ ڈاکٹر مزاری آپ نے بھی اشارہ کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے یہ دوسری سب سے بڑی سائن ہے جو جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہوں کہ دوسری بڑی سائن یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اگین جو کہ خاموش تھا, جو بالکل اس پہ بولتا نہیں تھا, بلکہ ہم آہستہ آہستہ انفارچونیٹلی پچھلے کوئی 5 یا 6 سال پہلے نوٹ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ وہ جو ڈسپیوٹڈ ریجن یا ٹیریٹری کا ریفرنس کبھی کبھار انٹرنیشنل میڈیا دے بھی دیتا تھا تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا. ڈسپیوٹڈ سے ہو گیا انڈین کنٹرول سے ہو گیا انڈین کشمیر, اور پھر انڈیاز جموں اینڈ کشمیر. تو یہ بھی ہم چینج دیکھ رہے تھے, لیکن اچانک سے یہ جو 2016 کے بعد ہوا ہے اور جو شفٹ انٹرنیشنل میڈیا میں آیا ہے, تو پاکستانی میڈیا تو کوریج کر ہی رہا تھا, لیکن اب جب جب ہم ویب سائٹ پہ اس وقت جاتے ہیں, میں آن لائن جاتا ہوں, تو مجھے نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ کے اوپر پورا ایک سیکشن کشمیر کا نظر آتا ہے, ویری اپڈیٹڈ اینڈ ویری کریٹو, بڑی زبردست رپورٹنگ اس پہ ہو رہی ہے جو پہلے نہیں تھی. سو اٹس اے گڈ تھنگ. واشنگٹن جو ان کو پہلے بھی کرنا چاہیے تھا, غلط تھے وہ لوگ, وہ نہیں کر رہے تھے. دس از اے ہیومینیٹیرین ایشو, اچھا ہوا کہ اب کر رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ کر رہا ہے, برٹش میڈیا کچھ کرتا تھا, کچھ نہیں کر رہا تھا, باقی جو ہے پاکستانی میڈیا تو کر ہی رہا تھا. ریجنلی بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں بڑی زبردست کوریج ہو رہی ہے. تقریباً ہمارے خطے کے اندر تمام ریجنل میڈیا جو ہے وہ کشمیر کو کور کر رہا ہے. چین, ایران, رشیا, گلف میڈیا, ایون جاپان جو کہ بڑے کلوز اور الائز ہیں, بڑے قریب ہیں انڈیا سے, لیکن ان کی جو سب سے بڑی 1-2 جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی اب کشمیر پہ لکھ رہے ہیں. اینڈ دے مینشن ویری کلیئرلی which they never used to do. کم از کم میں نے اپنی ریسرچ میں 2016 سے پہلے جاپانیز میڈیا میں کشمیر پہ کوریج نہیں دیکھی, ماں سوائے جہاں وہ مجبور تھے, جیسے کہ کارگل میں ہوا, وہاں پہ تو ان کو کور کرنا ہے مجبوراً, یا جیسے کہ پچھلے سال ہوا تھا ڈاگ فائٹ جو ہوئی تھی وہ کوریج کی. لیکن یہ جو ہوا ہے 5 اگست کے بعد اسپیشلی, اس کے بعد وہ کوریج جو ہے اب ہم مسلسل جاپانیز میڈیا میں دیکھ رہے ہیں. سو ایک بہت بڑا خلا جو تھا, ایک بہت بڑا جو گیپ تھا انٹرنیشنل کوریج میں, اس پہ بات کرنے میں کشمیر پہ, وہ کم ہوا ہے. تو دس از اے گڈ تھنگ. تھرڈ جو ہے, جیسے کہ اعجاز مسیح صاحب یہ بھی ذکر کر رہے تھے, امریکی صدر کا, اگرچہ بہت سارے جو ہے اس پہ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے, اور واقعی کافی نہیں ہے, جسٹ ٹو آفر میڈیشن اور بعد میں چپ ہو جانا, اٹس ناٹ انف. بہت سے لوگوں نے میڈیشن آفر کی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. سو لیکن جو مختلف ہے, تھوڑا سا بس جو مختلف ہے امریکی کیس کے اندر یا صدر ٹرمپ کی کیس میں, وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے پلیٹ فارم سے کشمیر پہ 2-3 دفعہ بات کر کے, ایک تو یہ جو انڈیا کا نیریٹو ہے کہ یہ انٹرنل میٹر ہے, اسے تھوڑا سا اوبلیٹریٹ کیا ہے, اور سیکنڈ بات یہ تھی کہ ہم سب یہ تھے کہ کہیں تھوڑا سا انڈیا آفر کر کے یہ مارکیٹ ایکسیس یا وہ جو ٹریڈ ڈیل کی بات ہو رہی ہے جو کہ نہ ہو سکی, فروری میں ہونی تھی اور نہیں ہوئی, اور ٹرمپ صاحب جو ہیں انڈیا سے خالی ہاتھ واپس واشنگٹن گئے. انڈیا یہ چیزیں آفر کر کے یا وہ کوئی آرمز ڈیل کر کے ٹرمپ کو چپ کرا دیتے, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو ٹیکسس میں انہوں نے بہت بڑا ایک وہ ایونٹ کیا تھا پچھلے سال, اور اس کے اگلے دن جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ٹرمپ کی ملاقات تھی نیو یارک میں, اور توقع یہ تھی کہ اگلے دن جو ہے شاید ٹرمپ اب کشمیر کا ذکر نہیں کرے گا, کیونکہ مودی صاحب نے اتنا ایفرٹ کیا ہے گلے لگانے میں, اور کود کے اچھل کے ان سے وہ جپیاں لگانا اور ہینڈ شیکس اور اسٹیج کے اوپر جو ہے, تو اس کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہے تھوڑا سا شرم کھائیں گے اور کشمیر کا ذکر نہیں کریں گے. لیکن the very next day he met پرائم منسٹر عمران خان, اور پرائم منسٹر صاحب سے جو ہے انہوں نے پھر سے ٹرمپ نے جو ہے کشمیر کے ورڈ, he mentioned the K word all over again. So it's a good thing کہ اس پلیٹ فارم سے, بہرحال امریکہ is a big country, تو اس پلیٹ فارم سے US پریزیڈنٹ کے پوٹس کے پلیٹ فارم سے کشمیر کا ذکر ہونا, it negates India's position کہ یہ انٹرنیشنل نہیں ہے ایشو, وہ بھی ہو گیا. And it's a good opening. Let's hope کہ US گورنمنٹ اس سے آگے جاتی ہے اور یہاں نہیں رکتی, because US does have a moral, ایک اخلاقی لیڈرشپ یا ذمہ داری ہے if it's a big power, and it is. تو وہ چیز ہے. تو یہ 4-5 ایسی چیزیں ہیں جو اب میں جس لائن جہاں پہ میں آخری پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا تھا, جہاں میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ
there is a sense of hope کہ شاید ہم اس اسٹیج میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پہ شاید یہ کانفلکٹ جو ہے کسی ریزولوشن کی طرف جا سکتا ہے. اور ڈاکٹر مزاری آپ نے شاید پڑھا ہوگا وہ آرٹیکل. جیک روزن از اے ویری ویل نون لابیسٹ ان نیو یارک سٹی اور ہی از اے جوش امریکن. عام طور پہ ان کی لابی کا کام جو ہے وہ پرو اسرائیل تھا. ہی از آئی تھنک ہیڈ آف دی American Jewish Committee AJC, and he wrote a surprising article in October, پچھلے اکتوبر میں Washington Times میں, where he mentioned he actually the article was addressed to the US president, and he said کہ اب وقت آ گیا ہے کہ we ایک multilateral solution to Kashmir نکالا جائے. He was very harsh on India surprisingly, because as a pro-Israel lobbyist at least I expected کہ تھوڑا سا وہ balanced ہوں گے, لیکن he wasn't. I'm not sure exactly what was his motivation, but the point is that he laid out very eloquently the argument for a US and US led multilateral intervention in Kashmir for a solution, and he gave reasons. اور وہ بڑا موجود ہے وہ article جو ہے Washington Times کی ویب سائٹ پہ, جیک روزن. So what I'm saying is that there's a thinking now کہ کم از کم جو ہے ایک سوچ شروع ہو گئی ہے انٹرنیشنلی جو ہے. اب یہ کہاں جاتی ہے, کس حل کی طرف, کس اب اس میں ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. اب یہ جو بارڈر ایشو ہو گیا ہے لداخ کے اندر چائنا اور انڈیا, کیا یہ کمپلیکیٹ کرتا ہے کشمیر کانفلکٹ ریزولوشن کو مزید, یا حل کی طرف لے کے جاتا ہے؟ These are all questions. Obviously I don't have the answers to these questions. People are just beginning to analyze and see کہ اس کے کیا آپشنز ہو سکتے ہیں اور کہاں جا سکتا ہے. لیکن ایک سینس ضرور ہے کہ things have moved in a certain direction. اور یہ جو اچانک سے انڈیا کے اوپر انٹرنیشنل پوزیشن چینج ہوئی ہے, میڈیا وائز, یو این وائز, ایٹ لیسٹ یہ پوٹس کے لیول کے اوپر یو ایس گورنمنٹ ہو گئی میڈیشن پوائنٹ, یہ چیزیں جو ہیں آر سائنز کہ انڈیا no longer has that وہ جو پرانا ان کو ایک نوڈ اینڈ پیس, ایک ونک مل جاتی تھی کہ جو آپ کشمیر میں کر رہے ہو جو کرو, اور nobody will take interest. اس دفعہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جاپانیز پرائم منسٹر شنزو ایبے, in December he was supposed to visit New Delhi and he cancelled his visit, and they openly cited the discriminatory law جو ہے citizenship India کا, اور انہوں نے کھل کے کہا کہ because of that the Shinzo Abe cancelled his visit to New Delhi, which is a big deal. Or and I was reading a column for Ian Bremmer, jo ke again he's a columnist for Time magazine, and he was commenting on Trump's visit in February to India, where for the first time an American president cancelled his visit to New Delhi, the Indian capital, altogether, completely skipped New Delhi. Or jo security hai unki secret service, they insisted ke there's no way the US president can come to New Delhi. If you have another venue, do it. اور ان کو مجبوراً انڈین گورنمنٹ کو اور مودی کو جو ہے وہ دوسرے شہر میں ہوسٹ کرنا پڑا ٹرمپ کو, بیکاز آف دی رائٹس, ریلیجیس موٹیویٹڈ رائٹس ان نیو دہلی اوور دی citizenship law. So basically even the international powers, there's a disturbance, and Russia for example and many other countries جو کہ پرو انڈیا عام طور پہ سمجھے جاتے ہیں, جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ جو 50 سال بعد پہلا اجلاس ہوا ہے UN سیکورٹی کاؤنسل کا 16 اگست کو پچھلے سال to discuss closed door کے اندر to discuss Kashmir, we thought somebody might veto it, and none of the P5 vetoed. I mean, people thought کہ possibly Britain, maybe not US and Russia, but maybe France and UK might veto that. کہ وہ ڈسکشن بھی نہ ہو کشمیر کے اوپر, because it's an internal matter of India and the Indians were lobbying for that, but it happened. اور میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس لائن کے اوپر جو Richard Roth is a very old journalist of CNN, and he's an old UN کرتے رہے ہیں, UN watcher ہیں, and he said کہ یہ ڈسٹ آف ہونا اچانک سے کشمیر کے اوپر کی فائل کا ڈسٹ آف ہونا in the UN Security Council is a big deal. حالانکہ he listed کہ closed door meeting تھی, and there was no consensus. There was a consensus on discussing Kashmir, but there was no consensus on issuing a press release. Why? کیونکہ جو بھی press release نکلتی وہ definitely critical ہوتی انڈیا پہ, اور وہ perceive ہوتی as pro Pakistan, and this according to some of the people, countries who discussed کہ this might have gone in favor of Pakistan. تو وہ اس سے حالات مزید گراؤنڈ پہ خراب ہو سکتے ہیں. It's an excuse, but whatever, وہ India failed to scuttle it. So it was a big deal, and big deal was the term that Richard Roth, CNN old hand on UN, used in his article on the CNN website. Okay, this is a big deal. Okay, Kashmir is out all of a sudden. The old file has been dusted off,
and brought up back again. So there is some cautious optimism that things can move in multi directions. लेकिन किस direction पे जाती है depends on diplomacy. It also calls, and I conclude with this, it also calls for us to sort of now resort to some creative ways in our diplomacy and be careful that all of this international interest and possible maybe future intervention can go in different directions. We must be ready for all these different scenarios. So there's a cautious optimism, and of course there's also pessimism as well. कि अभी कहीं नहीं जा रहा. लेकिन it's a development, it's a major thing, and I think it's important that we recall all of this जब हम discuss कर रहे हैं ये एक साल जो गुजर गया है इंडिया के illegal actions पर. Thank you, Dr. Nizar. Thank you, Ahmed. And I want to welcome Fuad Chaudhry also. I forgot to give the introduction to Ahmed Qureshi because I'm so familiar for years and years with his work on Kashmir and as a very effective lobbyist for Kashmir internationally. But he is a journalist and author and a television personality also. And of course, he's hosted and produced shows on Geo. I should have done that introduction. You're also a senior research fellow at Project for Pakistan in the 21st Century. I guess when you're very familiar with the person's work, you sort of assume everybody else also knows him. I also at this stage just want to make a point. Ahmed talked about the US president and so on. I think two things we must remember. Pehli cheez ye ke Prime Minister Imran Khan changed the narrative on Kashmir because for the first time internationally, he equated the fascism of the Modi government with Nazism. And I think that changed the dynamics and the whole focus on the framework in which the occupied Kashmir issue was being discussed after that. Because the link between fascism and Nazism was drawn by the Prime Minister, and he's continued to keep alive that discourse and that narrative. The other thing was, you mentioned the first UN Human Rights High Commissioner's report on Kashmir. The new High Commissioner, Michelle Bachelet, then brought out a second report. And for the first time, we're seeing that the UN High Commissioner's office in Geneva has given strong, categorical, unambiguous statements condemning India's violations of human rights in occupied Jammu and Kashmir. तो उससे बहुत फर्क पड़ा है और मैं समझती हूँ इसमें पाकिस्तान की जो डायनामिक पॉलिसी कश्मीर पे आई है during the Imran Khan's prime ministership, I think उससे काफी बहुत फर्क पड़ा है because वो narrative बदला गया है और of course जो मोदी की हुकूमत ने 5th August के बाद what they did, that also played into the narrative that the Prime Minister had said. So I think on the one hand, the UN Human Rights High Commissioner's office has played a major role. Certainly Trump's recognition that it's an international dispute has also played a role, but the role of Pakistan under Prime Minister Imran Khan also cannot be undermined. But the main issue, एक और point मैं कह दूं before I invite our two other panelists, one is कि अभी भी Pakistan needs to focus beyond just the political aspects of the dispute. जो human rights का issue है, खास तौर पे women related. You know, there was the Kunan and Pushpura mass rapes that the Indian occupation security forces carried out on 23rd February to 1991. That rape as a weapon of war has now been recognized in the international criminal tribunals on Yugoslavia and Rwanda. And this has been happening and continues to happen in occupied Jammu and Kashmir. So we need to focus on international women rights groups, and of course there is the UN Security Council Resolution 1325 in October 2000, which is on women, peace and security, specifically relates to women in conflict zones. I think इस पे हमें ज़्यादा focus करना चाहिए. Yes, of course, the political aspect is the most important. And one other point I think I want to throw here, कि UN Security Council resolutions दो हैं.
I'm not exactly sure, I think 51 की और 59 की, जिधर categorically कहा गया है कि आप जितनी मर्जी elections इंडिया करवा ले occupied Jammu and Kashmir में, they are no replacement for a plebiscite. These are the words used in the UN Security Council resolutions, जो हमें ज़्यादा I think publicize करना चाहिए. So now I'm welcoming our Minister for Science and Technology, Fuad Chaudhry Sahab. I'll give him the floor and then we will go to a very comprehensive presentation by Uwais Anwar, of course. I don't think I need to introduce Fuad Chaudhry. Everybody knows him very well. He's outspoken, sometimes outrageous, but his views are clear-cut, and I'm handing the floor to Fuad. Thank you very much, Minister Saiba. And being an outrageous and outspoken is the qualities I obviously learned from you, and I follow you in these, tactics. Sir, as far as Kashmir is concerned, I was born in a village next to Mangla. And my village is probably one of the last villages of Punjab, and after that, Kashmir starts. District Mirpur on one side and Bhimber on the other side. So we grew up with this phenomena of Kashmir, और जो वहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं या the kind of environment that Kashmiris go through, we actually grew up with that. The constituency I represent, the district I represent in the parliament is Jhelum, और हमारा एक तो कहने की बात है, but literally there is not a graveyard in Jhelum जहाँ पे कोई शहीद दफन नहीं है, और there is not a village in Jhelum जहाँ पे कोई गाजी नहीं है. So बहुत करीब से ये जो कश्मीर की स्ट्रगल है या कश्मीर का जो दुख है वो हमारे दिलों के बहुत करीब, और इसके जो इवेंट्स जिस तरह से हुए हैं 47 के बाद से, वो भी हमारे बिल्कुल आप समझिए कि ये एक आप बीती सी लगती है. इट्स लाइक कि हमारे अपने ऊपर जो है वो चीज़ें गुजरी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये डिफरेंट फेजेस हैं कश्मीर में जो कि हमने देखी हैं. पहले 1947 से 465 तक की एक फेज थी, फिर 65 से आप समझिए कि 89 तक की एक जो है वो फेज आई, क्योंकि 71 में शिमला मुआहिदा जब हुआ वो फेज आई. फिर शिमला मुआहिदा से बाद जब हमारी तवज्जो ज़्यादा अफगानिस्तान के ऊपर रही और हम कश्मीर के ऊपर और इंडिया के ऊपर जो हमारी एक क्लेम था, जो आई थिंक even at that time our leadership had that opportunity कि वो कश्मीर के ऊपर ज़्यादा दबाव बढ़ाते और बात कर सकते, but unfortunately that has not happened. So 89 elections of Kashmir, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहबा कह रही थी कि जो UN resolutions में भी लिखा हुआ है कि इलेक्शंस जो हैं इंडिया जितने मर्जी कराता रहेगा, वो अल्टरनेट नहीं होगा प्लेबिसाइट का. बट 89 इलेक्शन ने तो साबित कर दिया कि इंडिया जहाँ जिस तरह के इलेक्शंस कश्मीर में करा रहा है उसका कोई फायदा ही नहीं है. डमी इलेक्शंस और सारे जो है वो फेक लीडरशिप जो है वो पैदा की गई. इंटरेस्टिंगली अब ये जो पोस्ट कारगिल या पोस्ट 99 और इसके बाद ये जो अभी वाकया हुआ कश्मीर की जो एनेक्सेशन को एक फॉर्मलाइज किया नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, मैं इससे पहले मैं दिल्ली में उमर अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई, तो उमर अब्दुल्ला जो थे उन्होंने मुझे खुल के ये बात एडमिट की कि देखिए हम तो हिंदुस्तान के नैरेटिव को लेके चले हैं सारी उम्र, और हम पाकिस्तान के स्टैंड को कश्मीर के ऊपर हमेशा हमने क्रिटिसाइज किया है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कश्मीर में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सपोर्ट है. और उन्होंने ये कहा मुझे कि जो झंडे यहाँ पे अगर आज पाकिस्तान के हज़ारों झंडे लहरा रहे हैं तो ये किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की कैपेसिटी तो नहीं है कि वो हर वक्त इतना ज़्यादा जो है वो लोगों को कैप्चर कर ले कि वो उसके साथ जिए मरे और झंडे लगाएं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कश्मीर के अंदर. उसके बाद अब आज जो हो रहा है कश्मीर में कि भूल जाइए उन पार्टीज़ को या उन लोगों को जो प्रो पाकिस्तान हमेशा नैरेटिव लेके चले. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, गिलानी साहब हैं, यासीन मलिक हैं, बाकी मीरवाइज हैं, उनका नैरेटिव
جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے. وہ لوگ جو ٹریڈیشنلی ہندوستان کے ساتھ کھڑے تھے, چاہے وہ محبوبہ مفتی ہوں, چاہے وہ عمر عبداللہ ہوں, چاہے وہ شیخ فاروق ہوں یا باقی لیڈرشپ ہو, وہ تمام لیڈرشپ بھی آج ہندوستان کے نیریٹو کو مسترد کر رہی ہے. So there's a unique opportunity, I would say, or the unique event that has happened in Kashmir, that the whole political leadership in Kashmir is now against Indian narrative. This has not happened before. پہلے ہمیشہ یہی رہا کہ چونکہ شیخ فاروق جو تھے بہت بڑے لیڈر تھے اور 47 آنورڈ ایک ڈویژن انڈیا کریٹ کرنے میں کامیاب رہا ان کی وجہ سے. لیکن یہ جو انیکسیشن کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد سے تمام کشمیری جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت ہندوستان کے نیریٹو کے خلاف ہے. اور اس کو ابھی جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی بھی ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے. ابھی اگر آپ HRW کی رپورٹ اگر ہم دیکھیں, UNSC کی رپورٹ دیکھیں, تمام جو ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرنے والی تنظیمیں ہیں, جو نیوٹرل تنظیمیں ہیں, جو پاکستان بیک تو ہے ہی نہیں, لیکن پاکستان the HR ہیومن رپورٹس آرگنائزیشن جن کی پاکستان میں بیس ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. جو نیوٹرل HR آرگنائزیشنز ہیں اور انٹرنیشنل انفلوئنشل HR آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر بالکل یونانیمس ہے کہ ہندوستان کشمیر کے اندر بہت زیادہ مظالم جو ہے وہ کر رہا ہے. ہر 10 کشمیری کے اوپر ایک جو ہندوستان کا سپاہی ہے وہ مامور ہے. اور this itself shows the extent of atrocities that are going on in Kashmir. So how to move forward اور اس کو کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اس کو کیپٹلائز اس کو کرنا ہے, اس معاملے کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے, اس کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے. And obviously with experts like Dr. Mazari and we have other people like you there, وہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میرے خیال میں ایک طرف تو جو ہم نے اس کا پولیٹیکل سولوشن ہے یا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس میں جو بھی جدوجہد ہوتی ہے اس کے کئی اس کے پرت ہوتے ہیں, کئی جوہتیں ہوتی ہیں, کئی لیئرز ہوتی ہیں ہر جدوجہد کی. ہمیں ایک ملٹری کی اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اور کوئی سولوشن ہی نہیں ہے, ملٹری سولوشن ہے, تو وہ تو ہم 3 جنگیں پہلے لڑ چکے ہیں, ہم چوتھی جنگ کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. کیونکہ the kind of environment now India has, مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی امن کی آشا مزید آگے بڑھا سکتے ہیں. Because the kind of environment India has created within, now we have RSS influenced نریندر مودی, ان کا پرائم منسٹر ہے. ان کا نمبر 2 جو ہے امت شاہ, وہ نریندر مودی سے بھی زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے. ان کا نمبر 3 جو ہے گلاداری, وہ ان دونوں سے بھی زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے. اور اب جو یوپی میں چیف منسٹر آیا ہے اور جو سمجھا جا رہا ہے کہ بی جے پی کا اگلا نیکسٹ بگ گائے ہے, وہ تو باقاعدہ جو ہے اس کی جو ویوز ہیں وہ تو ابھی ہم نازی جرمنی کی بات کر رہے تھے, اس کے تو ہٹلر سے بھی 2 ہاتھ آگے ویوز ہیں. So this is the kind of political environment that is now prevailing in India. وہاں پہ جو secular, I believe RSS has already started a campaign جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس سے سیکولرزم کو نکال دیا جائے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اندر جو ہندو مت ہے اس کو ہمیں آفیشیل ریلیجن جو ہے وہ اس کو ہمیں بنانا ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ, ہم تو امن چاہتے ہیں اور ہم نے کیا کچھ نہیں کر لیا کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا امن ہونا چاہیے. ہم نے تو ہر طرح کی کوشش جو ہے وہ کر لی ہے. لیکن میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی, آپ امن جو ہے وہ بھیک مانگ کے تو نہیں ہو سکتا, وہ تو آپ کو تیار ہی رہنا پڑتا ہے. اگر آپ کے اوپر جنگ مسلط کی جائے آپ کو لڑنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم ہر صورت جو ہے وہ امن چاہتے ہیں, چاہے دوسرا امن چاہے یا نہیں چاہے گا. ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جو امن کی آشا کا ایک جو ہماری خواہش تھی, خواہش ہے اب بھی, اور ظاہر ہے ہم تو چاہتے ہیں ہندوستان سے امن ہو, لیکن اگر بی جے پی RSS کا نیریٹو آپ دیکھیں, ان کی لیڈرشپ کی سوچ اس وقت دیکھیں. آپ 5 اگست کو کل وہ رام مندر کی رکھنے جا رہے ہیں, اپنی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں.
اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہندوستان کے اندر مزید بٹرنیس بڑھے گی مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں، اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں جب بھی بٹرنیس بڑھتی ہے سب سے پہلا جو اس کے اثرات ہیں وہ کشمیر میں نظر آتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس بٹرنیس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی اور جو ہندو کمیونٹی ہے یا جو باقی کمیونٹیز ہیں ان کا ایک جو ہے وہ ان کی بٹرنیس بڑھے گی، اس کا اثر اور پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کے اوپر آئے گا اور کشمیر کے اوپر جو ہے وہ آئے گا. سو اگلے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چند مہینے ہیں ان میں بہت زیادہ جو پاکستان کے ہندوستان کے تعلقات ہیں اور پھر کشمیر کا جو تعلقات ہے ہندوستان سے، ان کے اوپر جو ہے وہ مزید افیکٹ آئے گا، اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، تیار رہنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر ہم نے پہلے بھی ہماری دیکھیے پاکستان نے اب تک کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ اس کے اوپر کچھ دو رائے ہے. دیکھیے ہم نے جنگیں لڑی، ہماری تمام جو نیریٹو ہے ہمارا فورن پالیسی کا وہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ گھومتا رہا ہے 70 سالوں میں اوپر نیچے، اور ہماری اکانومی جو ہے ہم نے اس کی بھی قیمت ادا کی ہے، لیکن ہم نے کشمیر کے اوپر اپنی جو لڑائی ہے، اپنی جو حق کا جو ساتھ ہے وہ ہم نے ہمیشہ دیا ہے. ابھی آ کر کے جو پرائم منسٹر صاحب نے، جو عمران خان نے اس کو بالکل نئی جہت دی ہے، ایک نئی اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کو اگنائٹ کیا ہے اس معاملے کو، اور آئی بلیو دیٹ یہ جو اگلے چند مہینے ہوں گے یا چند آئی وڈ سے سال یا 1.5 سال ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کشمیر کے لیے. اور اس وقت ہمیں پوری جو اسٹریٹجی جو ہم نے ابھی 5 اگست کو جیسے آج میپ لانچ کیا ہے ہم نے، اور جو سمبولک جو پولیٹیکل ایکشنز کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ایل او سی کے اوپر روزانہ فائرنگ ہو رہی ہے، روزانہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سپاہی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دنیا اس میں انٹروین کرے گی. لگ رہا ہے کہ شاید نہیں کرے گی، اور اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک چونکہ جو ورلڈ لیڈرشپ تھی پہلے تو یو ایس اے کے پاس تھی، یو ایس ایس آر، یو ایس اے کے بعد یو ایس اے کے پاس تھی. اب یو ایس اے نے ایکچولی ایون کووڈ میں بھی آپ دیکھیں تو اپنا لیڈرشپ رول انہوں نے لمیٹڈ کر دیا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو لگتا ہے کہ کوئی بہت حمایتی نہیں ہے کہ وہ کوئی ورلڈ لیڈرشپ کے رول جو ہے وہ یو ایس اے لے، لہٰذا وہ رول شرنک ہو رہا ہے، اور ہر ملک جو ہے اس کو اپنی لڑائیاں جو ہیں وہ عالمی برادری سے زیادہ خود ہی جو ہے وہ اسٹریٹجائز کرنی پڑیں گی. اور اس کے لیے ہمیں جو ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت جو یہ لڑائی ہے جو اب ایک بڑی I won't say an interesting phase, but it's kind of a very, I would say, tricky phase, جس میں جو ابھی ہم جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں, and we should be ready for anything can happen. اور اگلا میرے خیال میں 1 سال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کشمیر کے لیے بھی اور پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کے لیے بھی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فواد. آپ نے یو ریز سم ویری انٹرسٹنگ ایشوز، اسپیشلی جو بڑا واضح ایک ہو گیا ہے کہ وی آر موونگ ٹورڈز اے ورلڈ آف یونیلیٹرلزم where power, the old power structures اور the old system جو ایک تھا global وہ فیڈ ہوتا جا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں امریکہ is withdrawing from international agreements، جو ایک سسٹم انٹرنیشنل لا کا بنا ہوا تھا امریکہ اس سے بھی نکل رہا ہے. تو you're right, we can't rely کہ ہم بیٹھ جائیں اور کہیں somebody else should intervene. We have to be prepared for all eventualities, and we have seen Modi has tested us at Balakot and he failed, but koi pata nahi, they keep threatening us. Unka doctrine cold start ka is very much alive. They have now gone into a strategic alliance with the US in the so-called Indo-Pacific region. Halanki it's the Asia-Pacific region geographically agar dekhen. So new developments are happening in which Pakistan has to move beyond just verbal statements on Kashmir. We have to be prepared. We have to show the world that there is a danger. There are 2 nuclear armed countries. But آج جو فوکس کچھ ہمیں کرنا چاہیے کہ جو عام کشمیری ہے انڈین آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، اس کی زندگی میں کتنا تشدد اس پہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. آپ ہم بھول جاتے ہیں کیا کہتے ہیں آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ایک ورڈ ہے خواتین کے لیے ہاف وڈوز،
कि उनको पता नहीं, उनको ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने उनके मर्दों को उठा के कत्ले आम कर दिया है, उनकी ग्रेव्स अनमार्क्ड हैं, उनको कुछ पता नहीं किधर है, बच्चों पे जुल्म हो रहा है, आम शहरी पे। हमने, हमारी मिनिस्ट्री ने ये रील्स फॉर राइट्स और मूवीज ह्यूमन राइट्स की दिखा रहे हैं, आज हमने इस वेबिनार से पहले एक दिखाई थी फरियाद, जिसमें मैं आपको बताऊं, आप वो देखेंगे तो आप अपने आंसू नहीं रोक सकेंगे। एक आम कश्मीरी अपने दादा के साथ और किस तरह उसके माँ बाप को मारा गया उसके घर में आके सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और वो एक फिल्म इस वेबिनार के बाद भी दिखाई जाएगी, जिससे आपको एक तो पॉलिटिकल सारा नैरेटिव है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, एक जो आम कश्मीरी पे ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो तशद्दुद और जुल्म हो रहा है उसका एहसास हम समझते हैं कि समझने के लिए आप अगर ये वेबिनार के बाद भी वो फिल्म दिखाई जाएगी फरियाद, छोटी फिल्म है 15-20 मिनट की, उससे आपको ये एहसास होगा। और हमें, जब हम ये डिस्कशंस करते हैं, हम आमतौर पे पॉलिटिकल लेवल पे करते हैं, सारा करते हैं, लेकिन हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि आम कश्मीरी पे जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, बच्चों पे, औरतों पे, यूथ पे, बूढ़े कश्मीरियों पे, इनका ये इस पे क्यों दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है, जबकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मीडिया ये अवेयरनेस अब पैदा कर रही है। तो ये सवाल हमारे लिए है कि हम किस तरह ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, और मैं समझती हूँ जो किसी ने बात नहीं की कि ये जो OIC और मुस्लिम उम्मा की हम बात करते हैं, सवाए तुर्की के, ईरान के, मलेशिया के, बाकी मुस्लिम उम्मा में आवाज नहीं उठ रही कश्मीर के लिए, कश्मीरी अवाम के लिए, ये क्यों है? तो ये सवाल भी अब उठते हैं, एंड आई एम श्योर क्वेश्चन वगैरह में ये आएगा। और अली जफर साहब, आई एम ग्लैड आपका वीडियो अब ऑन हो गया। अब आई विल आस्क आवर लास्ट पैनलिस्ट मोहम्मद उवैस अनवर, ये डायरेक्टर हैं ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट लॉ सेंटर एट द रिसर्च सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल लॉ। ही इज एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल लॉ और इन्होंने कश्मीर पे बहुत काम किया है। और आई विल, इनकी एक प्रेजेंटेशन है छोटी सी, which is going to be extremely useful and informative. So Wes, I'm handing over to you now. Thank you very much, Dr. Mazari. First of all, I'd like to thank the organizers, the ministry, Dr. Mazari, for inviting me to be part of this distinguished panel. I'm also grateful to Ali Zafar Saab for having enumerated the various types of violations, human rights violations that are taking place in Kashmir. One of the issues that I wanted to focus on, and there are really two strands to my presentation. The first is the impunity. Not being able, human rights violations take place across the world, but there are mechanisms whereby you can get redress. That is something that we find to be abysmally absent, completely conspicuously absent there. And we've seen, what we can understand is that this is a concerted state effort to deny any form of justice to the Kashmiri people. So not only are blatant human rights violations taking place, but also there's no recourse, there's no redressal mechanism that Kashmiris can go to. Now, when we discuss these issues, and in fact, I'll just share my slides here so that we can understand this better. When we talk about redressal mechanisms, or we talk about the human rights violations in Kashmir, at times it can be somewhat vague. The evidence behind it, or the news media doesn't show that evidence. But what I wanted to take a few minutes today was to show that these violations that are taking place are well documented. They have gone to court. Indian courts, Indian Supreme Court even has taken decisions on this. But because of the, as Ali Zafar Saab mentioned, the Armed Forces Special Powers Act, the AFSPA, because of that, the people who have been implicated, who are known to have committed these crimes, no action is taken against them. And in fact, as we'll see, many of them have been promoted. Many of them have been awarded for their supposed gallantry, if you will. The second issue that I wanted to discuss was that human rights violations is certainly part of the discussion and a major pillar of the discussion when it comes to occupied Jammu and Kashmir. But the international wrongs or the international crimes are far wider that are being committed by Indian forces. And so what I wanted to look at was first the human rights abuses. So these are violations of human rights treaties that have been ratified by India, such as the International Covenant on Civil and Political Rights.
ICESR, CEDAW, the Child Rights Convention, and several others. Violations of India's own law, its own constitution that it extends to there. And of course, the impunity that is enjoyed by Indian forces. And the second is the issue of war crimes. Now, the reason why I bring war crimes up is that Kashmir is under occupation. And I don't have time in this discussion to be able to enumerate all the reasons why, under international law, an occupation actually exists in Kashmir, and I've done that elsewhere. But it is completely clear from a legal angle that Kashmir is under occupation. India is occupying it, and an occupation is governed by international humanitarian law or the law of armed conflict. And the law of armed conflict prohibits all of these violations that take place, this deliberate targeting of civilians, which we've seen, murder, torture, forced transfers of population into as well as outside of the territory, and rape, much like the human rights abuses. So depending on the context, whether it's a peacetime situation or a wartime situation, the different international crimes will apply here. And what we've seen is deliberate obfuscation, deliberate confusion by the Indian forces, by the Indian government, where they are trying to show that a law enforcement operation is taking place, so that human rights situation is prevailing. But in effect, they're using military tools to do this. They're using the Indian army, they're using various other forms there. So just going back to the issue of impunity, what I wanted to show was help the viewers visualize what impunity would mean. So I've created a few chart sheets from data that is available by Kashmiri civil society organizations. And we can see here that in the first column, we have alleged perpetrators. And these aren't really alleged perpetrators. These are individuals against whom it has been proven that they were involved in these things. The first case is of Nazir Ahmed Majid and Muhammad Ayub, who were abducted, wrongfully confined, tortured, and their disappearances, enforced disappearances took place. Writs were filed in the High Court in Srinagar. And upon inquiry, they revealed the perpetrators' names. Sanction for prosecuting them under the AFSPA, which is with the central government in India, was denied. Even the IGP revealed that the murder and wrongful confinement were established against these individuals, against these members of the Indian army, and yet nothing could be done. So this is just one example of this. And these are some of the older examples because, the entire process has gone through. What's happening right now, especially after August 5th, is a completely other story and a complete, denial of justice over there. Another case, 12 members of the 74th Battalion Border Security Force were perpetrated for the killing of 35 civilians, abduction, torture, enforced disappearances. An FIR was filed. Jammu and Kashmir High Court petition was filed. It even went to this, and in all of these cases, permission was sought under AFSPA by from the central government, and it was denied. Nothing happened to these individuals. And the last case is perhaps the most glaring, where we see Colonel Ajay Saxena, who at that time was a colonel, but was later promoted to a major general. Him, under his command, several others for the abduction and extrajudicial killing were implicated in a case. The Supreme Court of India found that cognizance of this case could not take place unless permission under AFSPA was given. And as the Office of the High Commissioner on Refugees has noted, no prosecution has taken place because of this impunity that has been afforded to them by AFSPA. In fact, some of these, Farooq Khan, for example, was given several medals for his participation in such events. And what we can see is that the list goes on and on and on. And these are old cases that I'm talking about. The more recent cases are far more heinous in nature. Now, again, due to the paucity of time, I'm just going to very quickly move on to violations of the law of war that are taking place. And we have to understand that Kashmir is a war zone. It is an occupation. An occupation is a type of an international armed conflict. Now, just very briefly, some of the more recent events. On February 17th, 2019, there were several houses that were destroyed, tear gassing of civilians, 120 villages there. Human shields were used. 4 villages were used and sent into buildings where allegedly fighters were present. And we can see on this list, I'm not going to read them out, but the clear violations of international humanitarian law, customary international humanitarian law, and a variety of other legal instruments that govern the conduct of forces in times of war. The second is 1st April 2018, when 40 people were injured, 35 hit in the eyes by pellet guns. And we could have an entire webinar on just the use and the abuse of pellet guns
which are essentially shotguns fired at people, and how they breach international law, and especially customary international humanitarian law. And the final is that from 1989 to 2017, and we're just talking about documented cases here, 143 rape cases took place. And how this violates, there is simply no excuse for this. You can still make an excuse for accidental deaths or accidental killing, but there is no accidental rapes that take place. This is a concerted weapon of war, as Dr. Mazari mentioned, that has taken place in complete violation of international law. So when we really talk about human rights abuses, we have the violations of international human rights law here, and then we have war crimes. But for war crimes, it becomes a battle of narratives that, as we've discussed, as Ahmed Qureshi Saab also mentioned, in the international community, we have to, the people of Kashmir, as well as the Pakistani government, has to sell this idea that an occupation is taking place, because under even the UN framework, it is an administered area by India. So this is our goal here. So even if we can't reach that element where we can start showing to the international community that war crimes are actually taking place, what we can do is look at this third category, which is crimes against humanity, which does not require a wartime situation to exist. Simply that these acts, murder, torture, forced transfer of population, rape, persecution, enforced disappearances, each and every one of which is taking place in Kashmir right now. If this is committed as part of a widespread or systematic plan or attack directed against any civilian population, then it is a crime against humanity. And what we've seen is that the reason why this crime was created was because a lot of these countries, a lot of states in the past were committing terrible abuses against their own populations. And usually when we have these international crimes, they're against the population of another state. So specifically, where India claims Kashmiris to be their own citizens in violation of international law, even there, its liability for international crimes exists, and crimes against humanity is something that can be pursued and should be pursued. I'm going to end the presentation here and simply just end on the point that international mechanisms and even domestic mechanisms abroad do exist on how to deal with persistent violators of international law, especially international humanitarian law, but also crimes against humanity. In fact, the European Union, for example, has a draft policy on how to deal with states that illegally annex territory. And it requires sanctions to be imposed. And this is the European Union's own documentation. We see this in other countries as well, where, for example, this Major General Saxena, who even has a LinkedIn profile and is living a regular life, he would be sanctioned, visa restrictions or other forms of sanctions upon him for the human rights abuses that they've done in the past. So I just wanted to end there, and I hope this has been useful from an international law perspective. Thank you. Thank you, Wes. Which brings up another point that I want to, I just want to sum up the discussion that we have shown how India is violating international law, laws on war. And let's face it, there is a warlike situation now in Indian occupied Jammu and Kashmir by any definition of the concept of war, whether it's irregular war, whether it's asymmetric warfare, which is what it is. And the other thing is, we have to remember that IOJK is an occupied territory. All occupation is illegal. And the occupied territories are governed by the 4th Geneva Convention, जिसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि जो ऑक्यूपेशन पावर है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता. 2 चीजें वो नहीं कर सकता बड़ी क्लियरली. एक, उस ऑक्यूपाइड टेरिटरी का स्टेटस नहीं वो चेंज कर सकता, जो कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 में किया था. दूसरा, वो डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन नहीं बदल सकता जो हिंदुस्तान अब कर रहा है, जो वो डोमिसाइल अपने इंडियन हिंदू सिटीजन्स को दे रहा है कश्मीर का. ये दोनों चीजें अगर वो करता है अकॉर्डिंग टू द 4th जेनीवा कन्वेंशन, ये वॉर क्राइम्स है. और फिर अगर आप ICJ की जजमेंट देखें ऑन द वो जो पैलेस्टाइन में वॉल बनी थी, उसमें भी इसको एम्फसाइज किया गया है कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी का स्टेटस आप नहीं बदल सकते, उसकी डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन मिक्स आप नहीं बदल सकते. तो ये जो वाज़े तौर पे अब हिंदुस्तान कानून बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है जिसपे उसके अपने दस्तखत हैं,
तो ये इशू आई थिंक हमारा नैरेटिव का ज्यादा स्ट्रॉन्गर पार्ट होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक की वो खिलाफ वर्जी हो रही है और जो तशद्दुद किया जा रहा है बच्चों पे, औरतों पे, यूथ पे, बूढ़े शख्स पे, और जिस तरह जेल में फेंका जा रहा है। अब उन्होंने क्या कहते तीरा जेल में जिस तरीके से कश्मीरियों को रखा है, अभी आसिया बीबी को भी रखा है उन्होंने मर्डरर्स और रेपिस्ट के साथ एक्चुअली तीरा जेल में। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इसमें हमें ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा, जो उम्मा का कॉन्सेप्ट अगर कोई उसमें वैलिडिटी रहती है तो फिर वो वैलिडिटी एग्जिस्ट के मुस्लिम उम्मा फिर आवाज भी उठाए जिधर मुसलमानों के साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहे हैं। सो फार आई हैव नॉट सीन दैट, एज आई सेड अर्लियर कि यस, Turkey, Iran, Malaysia have raised their voices. Turkey though has come out very strongly. Iran has also come out very strongly on against India on what is happening in Indian occupied Jammu and Kashmir. But the Muslim Ummah, the OIC, I'm afraid has really failed. Yes, we have the a committee on Kashmir and so on, but nothing strong has come. We would expect some sort of sanctions could have come from the powerful Muslim states who have strong economic ties with India, but nothing has happened. Or Baki international community also, and we must appeal more to the Kashmiri diaspora, especially in the UK, in Europe. What are they doing? So, you know, the time has come, the environment has changed. As Ahmed pointed out, as Fuad pointed out, the environment has changed. The narrative of India nobody is buying it anymore. The narrative has changed that the Indian Modi government is a fascist, Nazi-like government occupying illegally Indian occupied Jammu and Kashmir and carrying out infringements of all international law. So, this environment mein Pakistan now can really move forward in very active diplomacy, and also showing the world that while we want peace and we want diplomacy to work, at the end of the day, if India wants war, then we must be prepared, and that we are prepared for war. And I think this is where I'm going to stop with my comments and go to Salia, who's going to now bring in the question, answers, and comments that we have from our other participants. Thank you, Dr. Mizari. So I'm just going to get right into the questions. So the first question we have is from Alaima Zara. And she basically wants to know that she's asking that despite the fact that international human rights bodies have been raising their voices against the atrocities of India, nothing solid or concrete has changed in Kashmir over the past year. How can the state of Pakistan help protect the rights of people of Kashmir, and how can their right of self-determination be ensured? Furthermore, how can we as Pakistani citizens help our fellow Kashmiris? Okay, so I will first ask Fuad that as a government, what can we do now to further the rights of the Kashmiris and push forward for the plebiscite that should have been given and still has not been given? And then I'll ask our other participants to give their opinions, the legal opinion, the human rights opinion as well. Fuad? Yeah. But this is actually I would say this is the crux of the whole discussion, that what can you do short of military solution? Now, अगर तो आप तगड़े हों, सुपर पावर हों और आप जाके कुट दें और आप अपनी टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लें और कहें कि नहीं हमारा तो लीगल राइट है. And in the last 3 wars, we actually tried, and obviously part of Kashmir जो आज हमने आज़ाद कराया वो भी हमने जंग से ही आज़ाद कराया. अब सवाल ये है कि आप इसको शॉर्ट ऑफ इसके आप क्या कर सकते हैं? As Dr. Mazari mentioned, the other part was that OIC could have got together, और सिर्फ UAE अगर फैसला कर ले कि उसने कश्मीर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, $40 billion की इन्वेस्टमेंट है जो कि UAE has is kind of not finalized yet, but it is almost committed with India, and they can obviously play a big role. Saudi Arabia in the later parts also
promised about $3 billion investment in India, and in other options they have the huge Indian diaspora. They are hosting millions and millions of Indians in Middle East. अब ये अगर OIC फैसला कर ले कि उसने एक stringent measures लेने और enforce करनी है, तो इंडिया जो है उसको बड़ा इसके ऊपर मुश्किल होगा इंडिया को इसको डिनाई करना. This is one way of doing that. Other way was that जो human rights champions हैं दुनिया के, वो जागे और वो इसके ऊपर enforce करें. But unfortunately for the human rights champions of the world, like France, the money that is coming from India is more important than the blood spilling in Kashmir. So France ने जो otherwise बहुत बड़ा champion है human rights का, अभी उसने राफेल जहाज जो है वो इंडिया को बेचने थे, और आपने देखा कि उन्होंने क्या पुलवामा के ऊपर भी जो फ्रांस ने क्या क्या इंडिया को सर्विसेज नहीं दी, because it's money makes the merry go. So आपका जो एक कहिए कि जो इसमें फिर आपके पास ऑप्शंस क्या होती हैं, अगर मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, पैसे की ऑप्शन नहीं है, और सिर्फ आपके पास फिर मॉरल अथॉरिटी और मॉरल इश्यूज जो हैं वो रहते हैं. अब ये यहाँ पे इशू ये है कि पहले भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमने इंश्योर करना है, आपको पता है 96 में किस तरह से अजीत डोवल ने यूज़ किया, जो वहाँ से टूरिस्ट जो हैं उनको अगवा कराया गया और फिर उसको जोड़ दिया गया कश्मीर इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, मुस्लिम जो एक एक्सट्रीमिज्म था उससे जोड़ दिया गया. हमें एक तो बड़ी एहतियात ये करनी है कि किसी तौर के ऊपर भी जो कश्मीर स्ट्रगल है उसको मिलिटेंसी से नहीं जोड़ने देना, जो कि अजीत डोवल का और इंडिया का एक बड़ा बुनियादी नुक्ता होगा कि जिसमें वो ये समझते हैं कि अगर हम इसको एक ओवरऑल जो एक मुस्लिम टेररिज्म है या मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म है, कश्मीर को हम उससे जोड़ दें. इसमें हमारे जो अपने भी कुछ हमारे नादान दोस्त हैं जो पाकिस्तान में, वो भी कुछ इंडिया की इस मामले में आकर के हेल्प कर देते हैं. जब वो आपने पीछे देखा था, वो एक यहाँ पे मूवमेंट बन गई थी जिसमें सारी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई वो दिफा के नाम के ऊपर, और वो जलसे करते थे. वहाँ पे हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप भी चले जाते थे, वो वहाँ पे जाके यहाँ पे तो वो जहाद की बात करते थे, बट इसको इंडिया इंटरप्रेट करता था और बताता था कि देखें हम तो पहले ही कहते थे ये मुस्लिम मिलिटेंसी के लोग हैं और ये सारे जो हैं ये आप जुड़ गए हैं, और ये जो वॉर है हमारी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक इंटरनेशनल वॉर है, कश्मीर भी उसका एक हिस्सा है. सो द सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए है वो तो ये है कि हम किस तरीके से कश्मीर की स्ट्रगल को एक प्योरली HR स्ट्रगल हमने जो है वो उसके तौर के ऊपर वो पोर्ट्रे हो, मिलिटेंसी से उसका कोई ताल्लुक ना हो, और उसको जो है वो हम आगे बढ़ाएं. और इससे, और दूसरा आई थिंक डॉक्टर मजारी हैज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, कश्मीरी डायस्पोरा जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और उनका बड़ी एक आई वुड से उनके पास एक पावर भी है, स्पेशली UK में, बरतानिया में और यूरोप में, वो एक बहुत बड़ी ताकत है. उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए. पिछले दिनों उन्होंने खुद किया भी एम्बेसीज के सामने जब वो प्रोटेस्ट करते हैं. फिर वोटिंग पैटर्न्स जो हैं, कई जो फॉर एग्जांपल ब्रेडफोर्ड है, अगर तो ब्रेडफोर्ड में आप नहीं जीत सकते अगर कश्मीरी आपके साथ नहीं है. सो लिहाजा जो वहाँ के MPs हैं उनको एक जो है वो प्रेशर आता है और उनको सोचना पड़ता है. नॉर्वे में एटलीस्ट 3 to 4 MPs के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ऑस्लो के अंदर जो इर्द गिर्द है, वो भी आप नहीं जीत सकते अगर कश्मीरी जो है वो आपके साथ नहीं खड़े हुए हैं. सो मेरे ख्याल में हमारे जो इसमें होना चाहिए, डेनमार्क इज अनदर सिटी जहाँ पे कश्मीरियों का जो है वो काफ़ी वो है. सो इसको एक तो हमें यूरोपियन EU में और UK में जो कश्मीरी डायस्पोरा है उसको एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो हमें यूज़ करना चाहिए. मैं ये देखता हूँ कि हमारे कुछ अरसे से पहले हमारी जो लॉबी थी पार्लियामेंटेरियंस में, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में या कि EU पार्लियामेंट में, वो थोड़ी सी उसके ऊपर अब कमज़ोरी आई है. वो हमें उसको स्ट्रेंथन करना है, उनको हमें अपने साथ जो है वो लेके आने की ज़रूरत है. इस तरह से जो कांग्रेस है अमेरिका की, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. तो मेरे ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो आपका कोई बहुत साथ नहीं देंगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है. हमें उन
लॉबीज के ऊपर, उन लोगों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि पैसे से ज्यादा मॉरल इश्यूज के ऊपर जो है वो सेंसिटिव होंगी. एंड आई वुड से इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस एक ऐसा सेगमेंट है जिसको हमें ज्यादा अप्रोच करना चाहिए और उनके जरिए फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर कर सके. और इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट, असल जो इशू है जो सवाल में भी किया गया है वो इन्फोर्समेंट है. और इन्फोर्समेंट विल ओनली बी पॉसिबल इफ वी कैन क्रिएट दैट एनवायरनमेंट जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को हम मजबूर कर सके इन्फोर्समेंट करने के लिए. अदरवाइज ये फिर ऐसे चलता है. Thank you, Fuad. Ali Zafar Saab, maybe you'd like to come in and add something. Ali Zafar Saab, you have to unmute. Sorry. I'd like to say that let us examine two aspects which are very important, and I think a little bit has been highlighted today. एक concept है Cold War test का. Cold War test होता था जब USSR और रशिया था, रशिया नहीं था, USSR था और USA था, और USA ने USSR के खिलाफ एक तरह से डिप्लोमेटिक और मीडिया वॉर चलाई हुई थी और उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमने देखा कि USSR डिसइंटीग्रेट कर गया. ये कोल्ड वॉर टेस्ट जो है ये इंडिया ने हमारे साथ रखा हुआ था बहुत अरसा, जिसकी वजह से कश्मीर का इशू हाईलाइट नहीं हो सका था एट इंटरनेशनल लेवल्स. द क्रेडिट गोज टू दिस गवर्नमेंट एंड द क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि वो कोल्ड वॉर टेस्ट जो करने की कोशिश की थी इंडिया ने, वो उसमें बिल्कुल नाकाम हो गई. एंड द इशू हैज नाउ come into the forum, into the front, where all the countries are looking at it. इसके साथ साथ, as providence would have it, as fate would have it, कि एक ऐसी regime आ गई इंडिया में जो कि बिल्कुल ही फासिस्ट है, जिसमें किसी को शक नहीं रहा, और इस regime ने इस तरह की human violations की जिसका हमने जिक्र भी किया है, जो कि दुनिया अब इग्नोर नहीं कर सकती. तो ये दोनों चीजें साथ साथ हो गई हैं. सिर्फ हमें ये देखना है अब कि ये चूंकि मूवमेंट इंडिजिनस मूवमेंट है, ये इसमें जो आज़ादी की मूवमेंट है वो कश्मीरी लोगों ने खुद चलाई हुई है. देखना ये है और यकीन ये हमें रखना पड़ेगा कि वो खुद ही इंडिया के जो एक्शंस हैं उसकी वजह से जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, जो तशद्दुद हो रहा है, वो इम्प्लोड करेंगे और वो आके पूरी दुनिया को आके अल्टीमेटली उनकी राइट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. पाकिस्तान ने दो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स कर ली हैं. जिस तरह मैंने कहा, ये कोल्ड वॉर टेस्ट जो है मीडिया और डिप्लोमेसी का, वो हम अब जीतने पे आ गए हैं. ह्यूमन राइट वायलेशंस अब हर कोई बात कर रहा है. इसके साथ साथ जो हम इमीडिएट लीगल एक्शन ले सकते हैं, नॉट एज द गवर्नमेंट नेसेसरीली बट इवन एज बॉडीज, जो हमारी इंटरनल बॉडीज हैं, जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, लाइक रेप्स, जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं जिसका जिक्र किया अभी आपके थ्रू आउट हमने, उनकी वायलेशंस के लिए वी शुड नाउ गो टू द UN बॉडीज, द कोर्ट्स, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये छोटे छोटे आइटम्स लेके जब हम जाना शुरू करेंगे, दैट विल ऐड वैल्यू आई थिंक टू द एंटायर एक तरह जो हम मीडिया एंड डिप्लोमेसी वॉर कर रहे हैं इंडिया के साथ, उसमें. एंड अगर आपकी कामयाबी उसमें होना शुरू हुई तो दिस इंटायर रेजोल्यूशन जो इस वक्त बैक बर्नर पे थी और अब वो आगे आ गई है, उसको हम फोर फ्रंट पे और मजीद ला सकेंगे. अल्टीमेटली तो इसमें सक्सेस कब होगी? सक्सेस तब होगी जब आप कन्विंस कर लेंगे दुनिया को कि वो जो UN रेजोल्यूशन है उसको लेके आप आगे चलें. लेकिन हमने देखा है कि उसकी कब ट्रिगर होता है, जबकि दुनिया में हमने देखा है, चाहे साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ले लें, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आप शुरू कर दें बेशक, उसमें जब तक वो लोग इंटरनल रेवोल्यूशन जब आती है, जब एक आर्म्स एंड बूट्स कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट द माइट ऑफ द पीपल, तब फिर UN मूव करता है, तब इंटरनेशनल कम्युनिटी मूव करती है. हमारा काम एज ए गवर्नमेंट ये है फिलहाल कि हम इसको लाइव रखें इशू को. We should continue with the efforts that we are making, and we can even increase it through going to various courts. Rape cases जो जिनका जिक्र किया था बीशीनी ने, जो हुए थे, 23 rapes, mass rapes took place.
आज तक उसका कुछ नहीं हुआ. These are war crimes. They have to be addressed and they can be addressed. Examples अब मिलना शुरू हो गए हमें दुनिया के जहां इन चीजों को एग्जामिन किया जा रहा है और जिन पे जजमेंट्स आ रही हैं. तो ये एक मेरा व्यू पॉइंट था in response to the question. Thank you, Ali. Thank you. Before I go to the other panelists, Salia, maybe you can throw in some other questions as well, which the panelists can then answer, because we're a bit short of time. Yeah, sure. So I just, there's one specific question for Mr. Avais Anwar from Mariam, who's a socio-legal researcher. So she's wondering, what is the importance of the role of terminologies in terms of defining narratives and building a legal case for Kashmir? So she gives the example of how now Pakistan calls Jammu and Kashmir Indian occupied Jammu and Kashmir. So is this going to have a powerful impact, or is constantly changing terminologies going to end up confusing the international community and the public regarding the issue? Just before you throw some other questions, it is not now. It's always been Indian occupied Jammu and Kashmir. That's the terminology used by Pakistan from day one. So it's not something new. I think there's some confusion in the person asking the question. But anyhow, I'll throw that to Wes. But can you just throw up a few other questions as well, so that panelists can then once and for all answer the different questions? Sure. So we also have a lot of questions from our young experts. And they are basically asking that, for example, if we know that in India there are, in Kashmir, there is a lot of support for Pakistanis, then given the communication and the lockdown, how do we connect with them, like on an individual level? And how do we raise awareness about human rights issues in Kashmir amongst the youth in terms of the policy and legal aspects of it? That's it, Salia? I think let's take these and then we'll bring in some more. Okay, so let me go to Wes for that specific question, and then I'll go to the other panelists who haven't answered yet. Thank you, Dr. Mazari. First of all, I think it's an excellent question, and Dr. Mazari is very right in that we've always called it an occupation. But using terminology in rhetoric is one thing, and using it in a legal sense is a very different thing. Traditionally, what we've done for, say, the last 7 decades is say that it's an occupation. But when you say it's an occupation, you have to build the narrative, and you do that through legal arguments. What we've seen is a conspicuous absence, unfortunately, in our own narrative building, or that of, say, even the Kashmiri diaspora, when it comes to building this argument that an occupation exists. You have to prove it, right? And there are certain requirements that need to be met. That is very clear there. One reason why you see India never going or engaging with any legal mechanism on Kashmir or a whole host of other issues, India being a persistent violator of international law, the reason is because it knows that legally it is weak. Legally, it doesn't have a sound footing for any of its claims, whether it's Kashmir or whether it's other issues as well. So it's less the terminology, but more the content of the terminology that we use. And so it's an excellent question that's been raised. I think what we're doing now is looking at an occupation as a subject of international humanitarian law or the law of armed conflict, and then looking at it, this is what the state position seems to be. And we see statements from the Foreign Office, from different entities within Pakistan, as well as the Kashmiri movement as well, utilizing this terminology and utilizing the legal footing that international humanitarian law offers us. But of course, we need to expand this and look at all of our options here, especially the crime against humanity angle that has existed for a long time, which we have not pursued. Another issue that I just wanted to mention, and this was to the previous question, was how do we get any change on the ground in Kashmir? And of course, Ali Zafar Saab mentioned that there are international tribunals, international courts that we can go to, such as UN bodies, but also the ICJ, and that's a separate issue. But I think much of this is upon the political pressure, the diplomatic pressure that will be built on India if we pursue this correctly. There are movements like the Boycott, Divest, Sanction movement, BDS, that has existed and has done quite a bit of damage to, say, the Israeli reputation that it has there. But also what we need to convince the international community is that a threat to human rights in one place is a threat to human rights everywhere. Because what we've seen now is a sharing of best practices of oppression. For example, India is now emulating what the Israelis have been doing in Palestine. And because Palestine has been unchecked
by the international community and the atrocities that Israel is committing there. Now the Indians say we have a precedent. We can also mimic them and also get away from this. And that's why human rights violations need to be stopped wherever they occur, and they need to be addressed by the international community. And that is why it's so important that we raise this issue from that angle. Otherwise, it is a threat to the entire international human rights legal order. And that's just the point that I wanted to raise there. Thank you. I don't know if Ijaz Masih Saab is still here. I don't see him. So He's can not I go with us to anymore. Ji? He's not Is with us Ijaz anymore. Saab here? Salia, is Ijaz left? Gee, he's not with us anymore. Okay. So Ahmed, do you want to make some comments before we? Yes, Dr. You're Mazari. mute. Yes, बहुत very quickly and very briefly, मैं सिर्फ एक पॉइंट जो टर्मिनोलॉजीज की अवैस साहब ने बहुत ज़बरदस्त उसका आंसर दिया है, बहुत अहम है, और इस पे बाकी स्पीकर्स ने भी बात की है, लेकिन आई थिंक हमें एक रियलाइजेशन पे अब हमें पहुंच जाना चाहिए कि दुनिया का परसेप्शन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत चेंज हुआ है 2016 और अब 5 अगस्त के बाद, लेकिन जो चीज़ चेंज नहीं हुई वो हमारी लैंग्वेज, पाकिस्तान में जो हम लैंग्वेज, ये टर्मिनोलॉजी से करीब है, लेकिन मैं थोड़ा सा वाइडर स्पेक्ट्रम में बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, वो चेंज और माइंडसेट. डॉक्टर मजारी, आपने शुरू में बहुत अच्छा हाईलाइट किया था इस हवाले से, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बात की थी कि उन्होंने कंपैरिजन, ये जो एनालॉजी जो है ड्रॉ कर दी बिटवीन जेनोसाइड और हॉलोकॉस्ट, कश्मीर जेनोसाइड और हॉलोकॉस्ट, और मोदी और हिटलर और नाजीइज्म और हिंदुत्व. He was the first person and the first head of a state in the world जिसने ये किया था, और वाकई जैसा आपने कहा कि उस कंपैरिजन की वजह से it was so shocking and so relevant, क्योंकि the world is already many years ahead in terms of covering Holocaust और हिटलर और नाजीइज्म, कि जब कंपैरिजन इस तरह की गई तो it was unique and there were tremendous media coverage, जैसे आपने भी हम सब ने देखा था. So that was, ये बड़ा जबरदस्त माइंडसेट चेंज था. मुझे ये भी पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर, या मेरी इंफॉर्मेशन है एज अ जर्नलिस्ट, कि जो प्राइम मिनिस्टर शायद ये कहने जा रहे थे, ये कंपैरिजन करने जा रहे थे, there were people who may not have been happy. I heard, maybe I'm wrong, लेकिन I heard from various sources कि people some suggested कि नहीं, इसको इस तरह कंपैरिजन ना दिया जाए, इसकी ये मीनिंग हो सकती है, वो मीनिंग. My point is only to say कि mindset change, language change, ये तो इंडिविजुअली प्राइम मिनिस्टर ने एक जबरदस्त स्टेप उठा लिया, बट ओवरऑल स्टेट जो है remains I won't use a harsh word lethargic, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है कश्मीर के लिए. आपकी हुकूमत ने इस वक्त ये जो मैप चेंज किया है, मेरी नजर में it's a small symbolic step, but it's a major, it's a big step, it sends a message. और ये जो, ठीक है कुछ लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हाईवे चेंज कर दिया, नो इट मैटर्स, ये सिंबॉलिक छोटी मोटी चीजें मैटर करती हैं. ठीक है वो क्रिटिसिज्म जो है वो एक पॉइंट स्कोरिंग है या जो भी है, लेकिन इट मैटर्स, ये सिंबॉलिक चीजें जो हैं. तो लेकिन वी नीड अ माइंडसेट चेंज ऑल्सो. और इसकी मैं 2-3 बस वेरी क्विकली एक दो मिसाल बस दे के मैं खत्म कर रहा हूँ. एक मिसाल इसकी माइंडसेट की है कि अनफॉर्चुनेटली, और मैं जगह जगह कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के और OIC के, अगर आप उसमें जाएं नीचे इस वक्त राइट नाउ, आपको सबसे बदतरीन और बुरी गालियां जो मिलेंगी अनफॉर्चुनेटली, वो पाकिस्तान के फ्लैग और पाकिस्तानी नाम होंगे नीचे, और आपको इंडियंस नहीं मिलेंगे. मतलब द इंडियंस हु शुड बी वेरी पिस्ड ऑफ कि UN जो है वो 2 रिपोर्ट्स निकाल रहा है कश्मीर के ऊपर, उनको बहुत एंग्री होना चाहिए और गालियां देनी चाहिए कश्मीर को. वो सोशल मीडिया UN के जो अकाउंट्स हैं उस पे गालियां नहीं दी, आपको तो इंडियंस नहीं मिलेंगे, आपको सारे पाकिस्तानी मिलेंगे. या वो फेक अकाउंट्स हैं या रियल हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी झंडे हैं, हमारे अपने नाम है, पाकिस्तानी नाम है, और वो गालियां देते हुए मिलेंगे आपको. द सेम थिंग गोज, और ये फेसबुक पे भी है और ट्विटर पे भी है, सेम थिंग गोज फॉर OIC के आप उस पे जाएंगे तो आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, आपको इंडियंस नहीं मिलेंगे जो गालियां दे रहे होंगे कि क्यों कॉन्टैक्ट ग्रुप का OIC का बैठ रहा है, या क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं, या आपका क्या ताल्लुक है. इंडियंस आर नॉट देयर, लेकिन पाकिस्तानी मिलेंगे आपको. मैं हमेशा इन यंग, हमारे हो सकता है कोई जज्बाती हो, कोई वैसे हो, लेकिन ये एक हमारे यहाँ माहौल क्रिएट हुआ है, और मैं ये कहता हूँ कि ये हम इस माहौल को विशिएट करें. माय आर्ग्यूमेंट इज कि हमें हमारी लड़ाई इंडिया के साथ है, हमारी लड़ाई ये नहीं है कि हमने इनको भी गाली देना है, इनको भी गाली देना है, इनको भी. ये माइंडसेट हमें चेंज करना है. अब और एंड आई कंक्लूड विद दिस वेरी क्विक एनालॉजी कंपैरिजन
کہ ہم کس کس کو کہیں گے کہ آپ مارکیٹ کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے, آپ مارکیٹ ایکسیس یا بزنس یا ٹریڈ کی وجہ سے. چائنا از دا بگیسٹ ٹریڈ پارٹنر آف انڈیا, بگیسٹ ٹریڈ پارٹنر ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ, اور کوئی نہیں ہے. کین وی آسک دی چائنیز کہ آپ لوگ بزنس نہ کریں انڈیا سے؟ ہم نہیں پوچھ سکتے. Palestine was the first state in the OIC member states which gave red carpet welcome in West Bank to Modi. کیا ہم فلسطینیوں سے کہیں کہ ان کی کوئی اور ریزن تھی؟ ان سے ہم نے بھی, میری بھی بات ہوئی ہے, آپ لوگوں کی بھی, بہت سی لوگوں کی بات ہوئی ہے, ان کے کچھ ریزنز تھے. لیکن کین وی آسک دیم کہ آپ لوگ نہ ریسیو کریں بیکاز ہی از ڈوئنگ دس ان کشمیر ان OIC. یعنی اور پھر ہم یعنی کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ OIC کے اندر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے اندر صدر اردوغان نے اور UAE کے ولی عہد نے اور جو سعودیہ کا ولی عہد ہے, ان تینوں نے جب ہماری اور US کے درمیان تعلقات خراب تھے 2 سال پہلے جب ٹرمپ آ گیا تھا, تو دیز پیپل پلیڈ بیک ڈور. اور کشمیر پہ اسپیشلی US ایڈمنسٹریشن کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے تھوڑا سا پاکستان کی بھی سنیں کشمیر پہ. لاٹس آف تھنگز آر ہیپننگ. اور آپ کو میں ایک مزیدار بات پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم جب OIC میں بہت سے لوگوں سے ملے اور ہم نے ان سے پوچھا یا کہ آپ کیوں نہیں کرتے, آپ جیسے ابھی فواد چودھری صاحب نے بہت اچھا وہ بات کہی کہ وہ پریشر ڈالیں, اور GCC کے اندر جو ہے انڈینز کو ایکسپیل کرنا شروع کر دیا ہے. They have started expelling Indians جو اینٹی اسلام یا اسلاموفوبک چیزیں کر رہے ہیں. لیکن کشمیر پہ کیوں نہیں کرتے اس پہ؟ تو ہماری بھی کسی سے بات ہوئی, کافی لوگوں سے, تو آپ کو پتہ ہے ہمیں سننے میں کیا ملا جواب میں؟ ہمیں سننے میں یہ ملا کہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ انڈین موویز کی آپ ہے, ہم تو نہیں ہیں. آپ جو ہیں جب ہم کچھ کرنا چاہتے بھی ہیں تو آپ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ. آپ کا پرائم منسٹر واز دا فرسٹ پرائم منسٹر in the Muslim world to receive Modi. It was in fact ہمارے نواز شریف صاحب نے جب استقبال کیا تھا مودی صاحب کا اپنے گھر پہ شادی پہ لاہور میں, تو it was even before the Palestinians did. اور مطلب ہم کس منہ سے ان سے کہیں, فلسطینیوں سے بھی یا کسی سے بھی, کہ آپ جو ہیں اس کو ختم کریں اور آپ نہ ریسیو کریں مودی کو, جب ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ اور کب ریسیو کر رہا ہے مودی کو؟ جب مودی ہمیں گالیاں دے کر کابل سے واپس نئی دلی جا رہا تھا. مطلب فریش وہ پاکستان کو کرٹیسائز کر کے کابل سے جا رہا ہے, اور ہمارے وزیر اعظم جو ہے انہیں اپنے گھر پہ شادی پہ ریسیو. تو یہ چیزیں ہم سنتے ہیں. پھر دیکھیں آپ کی پالیسی, پھر آپ کی ایسی حکومتیں بھی آئی ہیں جو کشمیر پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھیں, اور تب یہ ایک UN کا پلیٹ فارم تھا شاید ہمارے پاس, اور ایک OIC ہی کا تھا جہاں پہ کشمیر پھر بھی زندہ تھا, باقی نہیں تھا. باقی وہ جو ٹریڈ کی بات ہے, آئی تھنک اٹس ناٹ, ہمیں اس پہ میرے خیال یہ کہ ہمیں ڈاکٹر مزاری, آپ گورنمنٹ میں ہیں, اور فواد چودھری صاحب, ہمیں یہ بات اس لیے نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بہت سے ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ آپ ویگر مسلمان چین میں ہیں, آپ نہیں بات کرتے اس پہ کیونکہ آپ کے چائنیز مارکیٹ انٹرسٹ ہیں آپ کے, صرف ہمارے نہیں ہیں, سب کے ہیں. اور کوئی مسلم کنٹری ویگر مسلمس پہ بات نہیں کرنا چاہتی بیکاز آف اسٹریٹجک انٹرسٹ, اور ہمارے مارکیٹ انٹرسٹ سب کے ہیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. آئی تھنک اس میں بجائے کہ ہم دوسروں کو گالی دیں, اور پھر ہم کس کس کا ٹریڈ انڈیا سے رکوائیں گے؟ کیا ہم چائنا کا رکوا سکتے ہیں؟ کیا ہم ایران سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ چابہار سے انڈیا کو ایکسپیل کریں کیونکہ وہ کر رہا ہے؟ کیا آپ اسے UAE کے شیخ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مطلب ہمیں پھر جواب میں یہی ملتا ہے کہ آپ پاکستان, آپ اپنا سمت تعین کریں. آپ انڈیا کی سب سے بڑی مارکیٹ تھے فلموں کے لیے, ابھی 1 سال پہلے بند ہوئی ہے, اور یہ کریڈٹ آپ کی حکومت کو جاتا ہے. ڈاکٹر مزاری, اٹس یور گورنمنٹس کریڈٹ, پرائم منسٹر کو جاتا ہے. آپ لوگوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں مکمل اتنا لمبا وہ بین بالی ووڈ پہ ڈالا ہے, اور ان کا اچھا خاصا نقصان کیا ہے. یہ پہلے نہیں ہوا, یہ آپ نے کیا ہے, لیکن یہ ابھی 1-1.5 سال پہلے ہی ہوا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. اور ہم بزنس کریں, ہم آلو ٹماٹر پیاز ہم خریدیں, اگر کوئی انڈین مر جاتا ہے تو اس کی ٹرینڈ اس کے مرنے پہ پاکستان میں چل رہے ہوتے ہیں, نہ وہ ایران میں چل رہے ہوتے ہیں, نہ ترکی میں, نہ گلف میں, نہ چائنا, ہمارے یہاں چل رہے ہو. تو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, پیپل آر واچنگ. وہ کہتے ہیں آپ اپنا تعین کریں پہلے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا وزیر اعظم پہلے مودی کو ریسیو کرتا ہے, آپ آلو پیاز ٹماٹر اور میڈیسن بھی انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. مر جاتا ہے کوئی فلم ایکٹرس تو آپ کے یہاں وہاں پہ نوحہ ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں. تو آپ ڈیسائیڈ کریں what you want. So میں اس کے اگینسٹ ہوں کہ ہم دوسروں کو ابھی کچھ نہ کہیں. فرسٹ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں, let me finally conclude with this line, ابھی پورے پاکستان میں, I'm a journalist, پورے پاکستان میں مجھے ویب سائٹ کے اوپر کوئی پاکستانی میڈیا ہاؤس کی ویب سائٹ ہو جس پہ مکمل اپڈیٹڈ لیٹسٹ اٹریکٹیو کریٹو کوریج کشمیر کی ہو رہی ہو, نہیں ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ الجزیرہ پہ ہے, TRT ورلڈ پہ ہے, گارڈین پہ ہے, نیو یارک ٹائمز پہ ہے, پاکستان میں نہیں ہے انفارچونیٹلی.
फॉरेन मिनिस्ट्री की और ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को मैं क्रेडिट देता हूं कि आप लोगों ने वाकई इस पे डिफरेंट काम किया है, आप लोग करें, लेकिन और इसमें आपकी गलती नहीं है कि ये नहीं है, ये पहले से नहीं है, ये बहुत से लोगों की वजह से नहीं है। और आप देखिए हमारा स्टेट रन टीवी चैनल है, कितनी बोरिंग, इतनी यानी ऐसी ऐसी कवरेज होती है कि वो मुतनफर करती है लोगों को उससे, कश्मीर से भगाती है, और हम अजीब अजीब सी चीजें करते हैं कि लोग मुतनफर हो जाते हैं कश्मीर से। सो आई थिंक हमें इस पे फोकस करें, कहाँ है पाकिस्तान में ऑनलाइन आर्काइव कश्मीर की लेटेस्ट अपडेटेड और क्रिएटिव, वो जिसमें जो नई जनरेशन है वो आके इंगेज हो सके, नहीं है। मैं अल जजीरा पे जाके मुझे मिलती है, मुझे टीआरटी वर्ल्ड की वेबसाइट इस्तांबुल में मिलती है, मुझे गार्डियन पे है, न्यूयॉर्क टाइम्स पे, पाकिस्तान में नहीं है। एंड वी आर द बिगेस्ट एडवोकेट, और हमने बड़ी कुर्बानी दी है कश्मीर के लिए। तो हमें आई थिंक वी शुड नॉट आस्क चाइना जो है वो निकाले, ट्रेड खत्म करे इंडिया से, या चाबहार से ईरान निकाले, या यूएई का शेख या चाबहार ने इंडिया को निकाल दिया, नहीं निकाला। दिस इज ये भी पाकिस्तान में एक, ये भी डॉक्टर मजारी पाकिस्तान में एक वो चल रहा है, अभी कोई नहीं निकाला है किसी। I get your point. आप कहना चाह रहे हैं कि rather than asking others to do something, we need to get our narrative straight. देखिए, I agree with you. I think सबसे पहले we must increase our own relevancy globally. That's the first thing you have to do. Secondly, we have हमारे पास बहुत से अब इंटरनेशनल फोरम्स हैं। जब मीडिया ने नैरेटिव अब नाजीज्म का और फैशिज्म का इंडिया में जो हो रहा है वो एक्सेप्ट कर लिया है, जब इंडिया का नैरेटिव खत्म हो गया, वी नीड टू बिल्ड ऑन दैट। पहली दफा जैसे आपने कहा है, अमेरिकन मीडिया में, ब्रिटिश मीडिया में, हर तरफ इंटरनेशनल मीडिया में आ रहा है। और एक जो बड़ा चेंज आया है जिसपे हमने आज बात नहीं की, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान के अंदर voices are being raised now. ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, इवन सम इंडियन पॉलिटिशियंस, वो अब बात कर रहे हैं कि जुल्म और तशद्दुद कश्मीरियों पे जो आप कर रहे हो ये गलत है। देयर अपोज टू जो एनेक्सेशन की है मोदी ने 5 अगस्त को पिछले साल, उसको अपोज किया है। ये सारी जब आप स्ट्रैंड्स देखें ना, जो बदल गई है दुनिया। एक चीज हमें जो हेजिटेंसी है, जो मेरा अभी सख्त आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि देखें, पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल वो हुआ था सेटबैक, जब लेट शहीद बेनजीर भुट्टो ने कोशिश की थी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, कश्मीर की रेजोल्यूशन वो नहीं हुई। उसके बाद हम इतना खौफजदा हो गए कि अब हम अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे, बट हालात बदल गए हैं। उसके बाद 2 यूएन रिपोर्ट्स आई हैं कश्मीर पे, उसके बाद यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की स्टेटमेंट्स आई हैं। माहौल बदल गया है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। हम कम से कम डिप्लोमेसी अपनी यूज करें, लेट्स सी एटलीस्ट कि हम कर सकते हैं कि नहीं। बुर्किना फासो ने पूरी मीटिंग बुलाई है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अगेंस्ट ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर, अमेरिका के खिलाफ। अगर बुर्किना फासो कर सकता है तो हम इतनी लॉबिंग नहीं कर सकते। तो हमें अपने पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं समझ, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग सम ऑफ द थ्रेड्स। अपना रेलेवेंसी इंटरनेशनली हमें बढ़ानी चाहिए, हमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज्यादा बातचीत करनी चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक हमें बार बार जो जैसे आपने कहा अपने मीडिया पे जो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे जुल्म और तशद्दुद हो रहा है उसको हम दिखाई नहीं रहे। हमारी खबरों में बहुत कम आता है। हम, एज यू सेड, इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा राइटअप्स आते हैं। हम गार्डियन से स्टोरी ले लेते हैं, अल जजीरा की ले लेते हैं, ना पीटीवी पे है ना हमारे प्राइवेट चैनल्स पे है। तो हमें अपना लेट्स पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बदल गया है, हमारे लिए पॉजिटिव हो गया है। कश्मीर का केस हम मोर इफेक्टिवली लड़ सकते हैं अगर हम अपना अप्रोच मोर प्रोएक्टिव करें। हम अपना डायलॉग, अपना नैरेटिव, जो प्राइम मिनिस्टर ने नैरेटिव बनाया है, सैडली वी आर नॉट बीइंग एबल टू कैरी इट फॉरवर्ड जिस तरह हम कर सकते थे, और अभी भी हमें वो चीजें करनी चाहिए, वो नैरेटिव हम। और दूसरा, आई वुड रिक्वेस्ट उवैस एंड अली जफर साहब, मे बी वी शुड सिट टुगेदर कि even if we are not members of the International Criminal Court, there are ways that you can, individuals can go to the International Criminal Court with appeals against human rights violations. Kashmiris can go to the International Criminal Court. Dusra, why
what would be, I would request कि let's put our heads together कि what would be required अगर हम इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल चाहते हो जो हिंदुस्तान कर रहा है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे, उसके ऊपर जैसे यूगोस्लाविया पे बना था, जैसे रुवांडा पे बना था। आई थिंक जो हिंदुस्तान की अब पॉलिसीज हैं, जो एनेक्सेशन की है, जो डोमिसाइल बदलने की है, ये हमें अपॉर्चुनिटीज देती है कि हम देखें कि कैन वी एक्चुअली नाउ try and get an international criminal tribunal on India in occupied Jammu and Kashmir। ये out of the box narratives हैं। और सबसे लास्ट में ये कहूंगी कि हमारा कश्मीरी डायस्पोरा का बहुत पावर है, क्योंकि वो यूरोपियन कंट्रीज में इलेक्शंस में रोल प्ले कर सकते हैं, उनके वोट काउंट होता है। अगर उनका वो इकट्ठे हो जाए बजाय आपस में इख्तलाफात के, तो उनका एक बहुत बड़ा वोटिंग पावर है, और जो वोटिंग पावर होता है इट ट्रांसलेट्स इनटू गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो डायस्पोरा को ज्यादा इफेक्टिवली हमें यूज करना चाहिए। आई हैव बीन आस्क्ड बाय सालिया कि अब टाइम कुछ खत्म हो गया है। If anybody else do you want to make a final statement on behalf of our government, and then I think we'll kind of wrap it up. First, thank you very much for this wonderful discussion, and so many new aspects came forward. और इससे मैं ये समझता हूँ कि जी हमारा तो कंसेंसस है कि कश्मीरियों के साथ खड़ा होना है, जिस हालत में भी, जिस तरह भी वो हम कहते हैं ना उर्दू में, वामे दामे सुखने वर में खड़ा होना है। और हर तरीके से जो भी इंशाल्लाह ताला हम कर सकते हैं हम करेंगे, और पहले भी जो हमने पूरा साथ दिया है, और इंशाल्लाह इसको मजीद स्ट्रेटेजाइज करके देंगे, और आज भी जबरदस्त सजेशन आई हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। I want to thank सारे participants को for giving us the time and for coming and participating, and again especially our legal minds के let's think किस तरीके से हम legally ये कश्मीर का जो issue है और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का इंडिया के खिलाफ हम कैसे इंटरनेशनल फोरम्स पे ये ले जा सकते हैं। पॉलिटिकल तरीका भी है, बट एक लीगल ह्यूमन राइट्स तरीका आई थिंक नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड आल्सो। थैंक यू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, अटेंडीज, द पैनलिस्ट जिन्होंने ये अटेंड किया, एंड वी विल बी शेयरिंग द लिंक। और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज हमारी जो रील्स फॉर राइट्स की मूवीज हैं, आज रात को फिर से कश्मीर वाली फरियाद विल बी रिपीटेड, और एवरी डे देयर विल बी पैनल डिस्कशंस ऑन अदर इश्यूज रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। ये छोटी छोटी फिल्म्स हैं जो इंफॉर्मेटिव भी हैं, जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज अब जो पाकिस्तान में हैं उन पे फोकस करेंगी। आज कश्मीर पे, कल से और इश्यूज हैं। प्लीज जॉइन अस फॉर रील्स फॉर राइट्स। और क्या कहते हैं, उसके हर फिल्म के बाद वेबिनार भी होगा, ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिस्कशंस भी होंगी, एंड वी होप टू क्रिएट ग्रेटर अवेयरनेस ऑन ह्यूमन राइट्स not only in Indian occupied Jammu and Kashmir but within Pakistan itself. Thank you once again, and Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. I said leave me.